Kenya yatoa vikwazo vya usafiri Sudan Kusini siku moja baada ya Wakenya waliokuwa wakizuiliwa nchini humo kurejea. This petition therefore stands dismissed. Ni afueni kwa gavana Amason Kingi wa Kilifi baada ya kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa waziri Kazungu Kambi kutupiliwa mbali. Tumeleta majadiliano yote, statement hapa, ndio huyu kijana ashikwe. Na waombolezaji Limuru waandamana wakiwa wamebeba maiti ya mwathiriwa wa ajali iliyotokea nje ya kituo cha polisi. Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe. Tunaanza na taarifa kuhusiana na serikali ya Kenya kutoa vikwazo vya usafiri kwa Wakenya wanaoishi nchini Sudan Kusini. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema hii leo, Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni imesema vikwazo hivi ni kwa Wakenya wanaoishi katika baadhi ya sehemu za taifa hilo. Taarifa imetaja majimbo kama vile Bieh, Lafjur, Akobo, Jonglei, Liech Kaskazini na sehemu za Maiwut, Boma na Yeriva. Eneo hilo lenye utajiri wa mafuta limekuwa likishuhudia vita kwa miaka mingi kati ya vikosi vya serikali na waasi wanaofungamana na vuguvugu pinzani la SPLM. Taarifa hii ya Kenya imejiri siku moja baada ya marubani wawili waliokuwa wakizuiliwa nchini humo baada ya ndege yao kuanguka katika taifa hilo kurejea humu nchini hapo jana. Kamati mbalimbali za bunge zimeendelea kuwahoji watu walioteuliwa kuhudumu serikalini leo, ikiwa zamu ya walioteuliwa makatibu na mabalozi. Miongoni mwa waliohojiwa ni aliyekuwa kamishna wa kaunti ya Mombasa Nelson Marwa, aliyetajwa kuhudumu kuwa katibu katika Wizara ya Ugatuzi. Wengine waliohojiwa ni na kamati ya ulinzi na mashauri ya nchi za kigeni ni waliokuwa mawaziri kwenye utawala uliopita. His Excellency the President he means well for the youth in this country. You can see majority of the programs which are going to be mainstreamed to benefit youths. It is true drug is a problem not just in Coast, but the ministry is going to focus on that. It will collaborate with the other ministries. The Ministry of Interior is very key on this, Ministry of Interior, very key. Minister of Public Service is very key on this. So it's not just one Minister of Devolution. It's a collabo that we're going to develop on this. With the Waziri Wamarwa, discuss on this. Because I know where I'm coming from. I know the issues. I'll be very passionate on this. And I want to ask Coast people to count on us, to count on the government, that we are going to surmount the challenge. There was a rehab, Mheshimiwa, we were starting at, NYS, and it is in advanced stage. Not just to go and quarantine youths there, but it's going to be multi-skill, where they go and they are multi-tasked, skilled. When they come out, they are better Kenyans, you see. And in terms of youths, I think we wanted to emphasize that each county have a component budget for development of youths. We look at the 30% in the counties. You see, the 30% disabled, kina mama, youths, it's not been properly implemented. I was excited yesterday. I saw Governor Nyandarua, Francis Kimemia. He is very articulate, passionate on what he wants to do for the Nyandarua people and the youths, and how he wants to turn around the economy of Nyandarua. And we are privileged Kenyans this time. We have governors, almost 3/4 governors, who have been managers. Some of them have been CEOs. And we don't want to expect to see a lot of waste like we saw in phase 1. Phase 1 was a total waste, where Kenyans never benefited from devolution. Devolution only went to a few individuals, you see. Devolution should benefit all Kenyans, particularly the vulnerable groups. There should be a budget that is set aside for the youths, development of the youths, creation of employment, you see, opportunities, training, capacity building.
And that way, we shall come out of this cocoon of blame game every day. Yeah. Tukiachana na hayo, idara ya utabiri wa hali ya anga imebashiri kuwa sehemu kadhaa za nchi zitasalia na mvua chache huku msimu wa upanzi ukikaribia. Hata hivyo, wakuzaji na wasaga nafaka bado wanabashiri usalama wa chakula nchini ni wa kubahatisha, kwani bado Kenya inategemea nafaka za kuagizwa. Mark na Maswa na taarifa hiyo. Wakulima tayari wameyatoa majembe na matingatinga kutoka galani na msimu wa upanzi unabisha hodi sehemu kama hizi za Moiben, kaunti ya Uasin Gishu. Hoja wanazo wakulima kuhusu upanzi mwaka huu. Bei ya phosphate, mafuta, hatuangalia sisi kabisa wakulima sababu tuko na shida mingi. Wakulima wamekuwa na wakati mgumu kuhusiana na ruzuku ya mwaka jana, wasaga unga wakisema kutegemea nafaka za kuagiza pia sio mtindo mwafaka. If the borders were to be closed, we will be in serious problem. Again, if the La Nina situation spreads across the region and affected Uganda and Tanzania, those people could prevent the maize coming in because they'll be left without stocks. Muungano wa wapanzi wa nafaka pia umeelezea kuvunjwa moyo kwa wakulima na mambo yalivyo. For every bag of maize that is imported into this country, that is a job that has been exported to another country. And that is something that we should guard against. We want to believe that the president's statement about the Big Four agenda, and it has food production right in there. We want to believe that farmers have an important role. Hali ya anga ni swala lingine. Taarifa za punde zaidi kuhusu utabiri wa hali ya anga inatoa taswira ya ukame hususan mashariki mwa nchi. Sehemu kama Embu, Meru, Isiolo, Tharaka Nithi na maeneo ya pwani kama Kwale, Mombasa na Tana River yakipata mvua chini ya viwango vya kawaida. Hata hivyo, maeneo ya magharibi, bonde la Ufa, Nyanza, katikati ya nchi na Nairobi yakipata mvua ya kadri hadi kubwa. Tayari maeneo pana ya bonde la Ufa kama Naivasha na Baringo yanashuhudia ukame, huku sehemu zenye mvua nyingi kama Kericho zikijipata bila maji. We have diverted the entire river to our treatment plant, and still we are not having sufficient water. We have even operated a pumping station to supplement the water from 3 million to 5 million, but still there is a serious scarcity. Kinaya ni kuwa sehemu kama Budalangi zitarajie mafuriko na maeneo ya bonde la Ufa kushuhudia maporomoko ya ardhi. Wakenya wameshauriwa kuweka mikakati ya kukabiliana na uchache wa mavuno, maji na lishe kwa mifugo, hususan tunapopita msimu wa mvua ya Machi, Mei na kuelekea ule wa mavuno wa mwezi Disemba. Mark na Maswa, KTN News. Tuelekee mahakamani sasa, ambapo imekuwa afueni kwa gavana wa Kilifi Amason Jeffa Kingi baada ya mahakama kuu mjini Malindi kutupilia mbali kesi ya kupinga ushindi wake uliokuwa umewasilishwa mbele yake. Jaji Weldon Korir kwenye uamuzi wake amemwagiza mlalamishi ambaye ni waziri wa zamani wa Leba Kazungu Kambi kulipa gharama ya shilingi milioni 4. Pesa hizo zinafaa kulipwa tume ya uchaguzi nchini IEBC na msimamizi wa uchaguzi wa kaunti hiyo Nelly Ilongo pamoja na gavana Kingi. I direct that the costs awarded shall be the total costs payable. The costs shall not therefore be subjected to taxation by the Deputy Registrar. Conclusion and final orders. Having considered the allegations made by the petitioner and the evidence adduced in support of the same, the only conclusion I can reach is that he has failed to prove his case. It is also clear that the petition herein is defective and ought to have been struck out ab initio. This petition therefore stands dismissed. Leo tumekuja hapa kotini kushuhudia haki ambayo ilikuwa inataka kunyima watu wa Kilifi. Watu wa Kilifi walivyoenda kura tarehe 8 mwezi wa 8 walikuwa wanataka maendeleo, lakini wale mahadui wa maendeleo walikuwa wamekuja kuzuia maendeleo ya Kilifi. Na mimi nashukuru koti
kwa sababu imesimama na wanakilifi. Sauti yao ya tarehe 8 mwezi wa 8 imeweza kusimama na hatimaye Gavana King ameweza kupata ushindi. Maasidi wametusumbua kwa muda mrefu sana, nikiwa mimi mmoja wao, na hii ni Jubilee. Malindi au Kilifi County, sisi hatuna haja na Jubilee. Sisi tutabaki kuwa ODM. Kama hawataki waende zao, lakini sisi huku ni ODM. Tuangazie masuala ya elimu sasa. Wahadhiri wa vyuo vikuu nchini wametoa ilani ya siku 7 ya mgomo kufuatia kile wanasema ni kushindwa kwa serikali na usimamizi wa vyuo vikuu kuafikia mkataba wao uliositisha mgomo mwaka jana. Kupitia chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu UASU imesema serikali na vyuo vikuu imeshindwa kutekeleza mkataba wa CBA wa mwaka 2016-2017. Wamesema wamekuwa ukihadaiwa na serikali na baraza la vyuo vikuu. Tarehe 13 mwezi huu wakawa pia wapeana pendekezo lao, hawakupeana. Wakaahidi kwamba watapeana siku ya leo, na wao wenyewe wakawa wanasema wako na matumaini makubwa kwamba siku ya leo haitapita. Kwa hivyo sisi tulikuwa tumekuja, tumejitayarisha, tumekuja hata tumebeba kikapu cha kuweza kubeba pendekezo hilo lao, lakini kufika hapa kukawa hakuna chochote. Regrettably, IPC and the government have yet again failed to honor their commitment. Today, therefore, UASU gives a 7-day strike notice to all public universities and their constituent colleges over the failure to negotiate, sign and implement the 2017-2021 CBA, and to protest the unconstitutional and unlawful violation of the Constitution of Kenya 2010, Article 41, Sub-Article 1, Sub-Article 2A and 5, to protest the blatant violation of the university workers' fundamental rights and freedoms. The strike notice expires on midnight 28th February 2018. University academic staff will begin strike at 12:01 a.m. Thursday, 1st March 2018, and remain on strike until the 2017-2021 CBA is negotiated. Tuelekee Pwani. Baadhi ya wafanyabiashara katika eneo la Diani, kaunti ya Kwale, wanataka serikali ya kaunti hiyo kuwaondoa wachuuzi mbele ya biashara zao, wakisisitiza kuwa wanapata hasara kubwa. Tobias Chanji ana maelezo kamili. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa wamewekeza fedha nyingi kwa biashara zao, japo serikali ya kaunti imeshindwa kuwekea mazingira bora ya biashara kwa kuruhusu wachuuzi hawa. Serikali ya kaunti kupitia Mohamed Mwandaro, ambaye ni afisa anayesimamia gatuzi dogo la Msambweni, amesema kuwa wachuuzi hao wanauzia katika eneo la kona ya beach watahamishwa hivi karibuni. Mvua ikinyesha ilikuwa na laza matope yote kutoka kwa main road kwa compound yetu. Tukaongea na serikali, ikatuambia hawana pesa, tujenge ukuta kuzuia barabara na to backfill. And we did exactly that, kama vile ukuta hiyo inaonekana pale. Baada tu ya kujenga, watu wameanza kujenga viosk kila mahali mbele ya property yetu. Hata wamezuia biashara yetu kabisa. Tumereport kwa county, lakini county wanaonekana hawashughuliki kabisa. Hao watu hapa ndio nyumba zao, wanalala hapo, hawana machoo, yani kila kitu wanafanyia pale. Na hata wengine wanajenga wakikombolesha watu. Wakaongeza kuwa wanahofia usalama wao kutoka kwa umati mkubwa wa vijana wasiokuwa na kazi na wanaojihusisha zaidi na uraibu wa miraa. Kwa hivyo ukiangalia restaurant kama sasa, asubuhi, jioni, iko tupu kila siku. Wafanyabiashara hao wanasema kuwa wamewekeza fedha nyingi kwa biashara zao, japo serikali ya kaunti imeshindwa kuwekea mazingira bora ya biashara kwa kuruhusu wachuuzi hawa. Serikali ya kaunti kupitia Mohamed Mwandaro, ambaye ni afisa. Sasa ni kuhusu hivi vibanda bwana, hivi vibanda ni viondolewe vya usiku. Vinatuadhiri kwa kazi ya usiku yani. Hatupati nafasi ya kupanga, alafu ukisimama mbele yao mtu biashara yake analeta shida. Hivyo vishaitwa vita hapa stage. Hii mambo ya vibanda hivyo. Ushuru mwingi, total ushuru ambaye license na ushuru tunalipa kwa mwaka is almost 700,000. Manake tuko na restaurant 3, tunalipa liquor license, tunalipa county license, tunalipa healthy license, tunalipa income tax, tunalipa VAT, totaling almost 700,000.
Na sasa tunalipa na hakuna biashara yote imeblokiwa na hizi viosk. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Kwale. Kutoka Kwale sasa tuelekee katika bunge la taifa ambapo wabunge hivi sasa wanajadili mazingira ya bunge ambao wanasema hayako mazuri sana kwao. Hebu tusikize. To say this is probably the most important committee as far as our health is concerned. I therefore support this committee, Mr. Speaker. The Honorable Nyikal, that's the reason why we had to even change the name from what it had been known since 1967. We removed that name that it is only dealing with catering, and members assumed that their work was to look at kitchen and what else comes from the kitchen. The facilities offered to members are many, and we expect this committee, as you said rightly, to really get serious with the mandate that is there. And then this committee would be, as has been said by both leader majority and leader minority, it's the one that actually will be interfacing with the commission. So I expect this committee really to be almost on a permanent basis, being the one that becomes the real watchdog. So that if the commission is not doing certain of its functions properly, this committee will be able to report through, or even request meetings with the commission, have meetings with the commission, and be able to discuss what it is that they have found is either below standards as would be expected, or what needs to be improved in which respects. So I appreciate those comments. Member for Westlands. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I also want to support the appointment of this committee. Mr. Speaker, it's a very important committee. I had even applied to be a member, Mr. Speaker, but I have found that I'm not included there. But the point I want to raise, Mr. Speaker, is that there are members in this House who have special needs. And Mr. Speaker, these members, their needs, their services are not properly addressed when it comes to, for example, when you go around the Parliament, Mr. Speaker, there are places we cannot even access. They have talked about Continental House, the gym. Mr. Speaker, sometimes I have to leave Parliament to go for physio. And we have a very well equipped gym here, which we can do those things from here, but it's not accessible to us. Mr. Speaker, the washroom are not accessible, properly accessible. The other thing, Mr. Speaker, the sitting arrangement in this chamber. You can see, Mr. Speaker, we sit right at the back here, whereby, Mr. Speaker, where Kamukunjis are done. Sometimes when you are addressing us, I don't even follow what you are saying, because everybody sits behind here and they talk and make a lot of noise, Mr. Speaker. So these are some of the things that we should be looking at, how we can also find that I should not just be permanently seated where I'm sitting. I can sit in other positions, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we also feel that this committee is, the importance of this committee cannot be emphasized. Mr. Speaker, I would have also wished that one of the members of this committee is a member with a disability, because I believe that we can talk for ourselves better than somebody else talking for us, because this is very important, Mr. Speaker. And I feel that we need to be considered in some of these committees so that we can present our cases properly, because someone else cannot understand what I go through every day when I come here, Mr. Speaker. And especially the other areas is at the parking, Mr. Speaker. I am supposed to, that area should be designated specifically for us when we come, that we can park our cars and get out of the car without any hindrance, Mr. Speaker. But there are a few areas where they have marked for parking. You find that members come and park there, and sometimes they cannot be told anything.
So some of these things, Mr. Speaker, we take it for granted, but they are very, very important for us. And I want to feel comfortable when I'm here. I want to feel that I am a representative of the people, not just coming soliciting sympathy or anything, Mr. Speaker. I feel that this committee should address some of these issues and that the privileges of members must be taken wholesome. Mr. Speaker, I thank you for the opportunity to speak on this. Fortunately, you spoke when the minority whip was listening very attentively. And I think both he and the leader of the majority party took note. I suppose the problem is with what has been associated with the former committee, because many members would never want to be put in that committee, the former committee. But it was simply because of the name that it was called catering. I recall, those who can recall some years in the 8th or 9th Parliament when a former member from the great county of Turkana was put in that former committee by none other than by myself. And he came here rising in his place and protested very vehemently and strongly that in his community they don't cook. I did not think that any mandate of that, even though the former committee included cooking, because I thought Parliament had employed cooks. But you see, it is because of the way the committee was, I think that name, catering, was not very appropriate. But I think as we move forward, what you say, Honorable Wanyonyi, is important, and I think it's been noted. Let's hear from the old man, the father of the house. Thank you, Mr. Speaker, for giving me a chance to contribute on this important issue. Mr. Speaker, like Honorable Dr. Mikal said, this committee can make a difference on our health. Mr. Speaker, our gyms, both for male and female, are deteriorating at a very fast rate. Mr. Speaker, I'd been away from that gym until last Friday. When I went there, none of the machines is working. None of the treadmills is working. I was told, I went there, I want to reduce my stomach. So to do that, you must walk on that treadmill or on the bicycles. None of the equipment was working. So my health is endangered simply because we cannot provide adequate facilities in that gym, Mr. Speaker. Mr. Speaker, and those equipment are not very costly, really. I can't see the reason why we should go and repair them instead of replacing them with the new equipment, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this House is in charge of the budget of the nation. You can't budget for the equipment in those gyms, Mr. Speaker. And Mr. Speaker, actually I was coming to report to you this morning until when I came in here, I found none of our leaders was here, so I started to stay in. I would have taken you there to go and see exactly the condition of those gyms. When I saw you there about 3 years ago, that's the last time you came there. Please visit today and call those people who are concerned. Authorize them. You can even call us the outgoing Parliamentary Commission. That can be our last act. We authorize funds to replace those equipment. Mr. Speaker, we also need to expand that facility. But I know that cannot be done until we are completed with the new building. But it needs to be on the top of priorities to provide for members' welfare in this Parliament. Mr. Speaker, like they have said, I went for lunch this morning, this afternoon, and there was a queue. So when I got to the food, I took too much food because I didn't want to come back.
because the second time I may find no food there. So, Mr. Speaker, we should also, the new kitchen that we have built there should be utilized so that members don't spend more than 5 minutes on the queue. And the food will be, they improve on their cooking. I'm sure we have hired people who are qualified. They can get to do it. We will give them equipment and the correct food. So that I'm saying like me, don't have to stand on the queue for 30 minutes. I'm saying quotes. I might collapse, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, I wish in this committee there was an health expert, and also there was a person living with disabilities. So because they can, an health expert can improve, can tell the committee to certain programs that needs to be implemented for the welfare of members of parliament. With those few remarks, I beg support. Naam, ni kikao cha bunge kinachoendelea hivi sasa ambapo wabunge wanazungumzia maslahi yao na yale mambo ambayo wanatarajia kufurahia kama sehemu ya kufanyia mazoezi na pia sehemu ya kwenda kupata chakula. Na aliyekuwa anazungumza hapo ni Jimmy Angwenyi ambaye ndiye mbunge wa Kitutu Chache North, ambaye hapo jana alipata afueni kutoka kwa mahakama baada ya mahakama kuamua kuwa aliweza kuchaguliwa kwa njia iliyo huru na haki. Napumzika kidogo, nitarejea na taarifa zaidi hivi punde. Usiondoke.